Шановні друзі, колеги, вітаю вас із України. На жаль, ми не змогли приєднатися до конференції, хоча робили все можливе. Ми вас вітаємо з міста Києва, і ось наша презентація. Dear friends, best regards from Ukraine. Unfortunately, we couldn't attend the conference. We did our best, but we are still sending our regards from Kyiv, and here's our presentation. В Україні триває епідемія ВІЛ-СНІДу, і наша боротьба не тільки проти стигми дискримінації, не тільки для подолання епідемії. Ми також це робимо в дуже важких умовах. The HIV epidemic in Ukraine is ongoing, but our fight is not only against the stigma and discrimination and against the HIV epidemic, but we are also doing all this work under very difficult circumstances. В тих районах, де йдуть найважчі військові дії, проживає дуже багато пацієнтів. І війна знищує не тільки людське життя, а також і знищує програми зменшення шкоди, які працювали там багато років. Пацієнтам приходиться іммігрувати, біжати від війни, що викликає переривання терапії. Вони не знають, куди потім звертатися. Це дуже такий виклик для організацій, військових організацій, які борються з епідемією. Many patients used to be living in the regions most affected by the war activities. And unfortunately, the war interrupted not only the peaceful lives, but also the harm reduction programs, the treatment programs. And these are the challenges that have to be faced by the organizations helping those patients and representatives of the communities. Because those representatives, those people and patients have to flee for their lives from the war-affected territories. Війна почалась в Україні в 2014 році, 22 лютого. І перші наші партнери, які допомогли нам почати цю боротьбу в нових умовах, це організація 100% життя пацієнта і наш постійний партнер UNAIDS в Україні. The war in Ukraine has actually started back in on February 22nd, 2014, and the partners who helped us to reformat our fight against the epidemic are the charitable organization 100% Life, our long-standing partners, as well as the Ukrainian Office of United Nations Program UNAIDS. За 8 років нашої спільної діяльності ми провели дуже багато зустрічей, навчань священників різних конфесій, релігійних лідерів. Ми також розробили спеціальну стратегію, як нам діяти в умовах війни, що ми можемо робити. І ця стратегія була прийнята всіми релігійними організаціями в Україні. Within 8 years of our cooperation, we conducted a number of trainings for leaders of religious organizations. We have developed a training course for religious educational institutions. And we have developed and approved the strategy to fight the HIV/AIDS epidemic in Ukraine, stigma and discrimination. This strategy was approved by all religious organizations of Ukraine. Ми захищаємося від країни, де максимальна стигма і дискримінація до пацієнтів. Саме тому наша боротьба – це зменшення стигми і дискримінації. У нас з'явилися такі нові партнери, як НРЛ, і нам вдалося створити платформу «Віра за життя» із представників релігійних організацій країн Східної Європи і Центральної Азії. We are defending our country against the country with the highest level of stigma and discrimination. That's why we are also fighting stigma and discrimination. We have found new partners in INRELA Plus. As I have mentioned before, we have also established the international platform Faith for Health from the countries of religious organizations from the countries of Central Europe and Central Asia who are helping us in our fight. Наша основна мета – це навчити взаємодіяти релігійні організації з громадським сектором, державним сектором і максимально використати ресурси довіри релігійних організацій в Україні на підтримку пацієнтів, які нуждаються в лікуванні. Our main goal is to teach religious organizations to the cooperation with non-government organization, with government organization, and use the available resources to the maximum in this fight against stigma and discrimination.
Що ми робимо? Ми проводимо профілактичні програми, попереджаємо, змінюємо, говоримо о поведінці, що робити людям, щоб не наражатися на ВІЛ-інфекцію. Ми також говоримо про те, що треба постійно в культурі було тестування на ВІЛ-інфекцію, прихильність до АРТ-вірусної терапії. Також зараз новий виклик, тому що багато пацієнтів пішло в Збройні Сили України захищати Україну, і нам приходиться навіть під дуже важких умовах доставляти терапію через військових капеланах прямо на фронт. We are conducting different prevention programs. We are teaching people how to avoid HIV infection, how to protect their health. We are promoting adherence to ARV treatment. And with the support under the new war conditions, with the support of military chaplains, we actually need to deliver ARVs to the front line, to HIV positive patients who are at the front line or near the front line. Я хочу підкреслити, що раніше такої практики не було взагалі в Україні. Вона була просто фантастична, щоб ВІЛ-позитивна людина служила в армії і отримувала терапію прямо під час військової служби. And I would like to underline that this is a new practice when an HIV-positive person has the opportunity to fight for his or her country in the defense, in the military forces of Ukraine, at the same time receiving needed treatment, being at the front line. Наступна наша діяльність – це переадресація людей, живучих з ВІЛ-СНІДом, представників ключових груп, як вони можуть отримати допомогу в іншому місті, тому що в нашій країні більше 8 мільйонів внутрішньопереміщених осіб і близько 5 мільйонів людей, які виїхали за кордон. Another activity that we are implementing is referring those who need it to organizations' health facilities for treatment and prevention. Because at the moment we have over 8 million internally displaced persons in Ukraine, over 5 million of Ukrainians fled to other countries. Саме завдяки нашим навчанням, тренінгам, о яких я говорив раніше, ця переадресація стала можлива навіть в інших країнах. And exactly thanks to the educational activities, to the training programs that I've mentioned before, these referral programs became possible even in other countries. Як продукт нашої діяльності ми створюємо відеоролики, ми створили унікальний посібник для релігійних організацій, який називається «Віра, надія, толерантність», як відноситься релігійним представникам до саме ключових спільнот. Автори цього посібника не тільки священники, лікарі, а також представники ключових спільнот, від ЛГБТ-спільнот, від трансгендерів, ВІЛ-позитивних людей, представників комерційного сексу. As part of our activities, we also produce awareness videos involving religious leaders of different denominations. We have also developed and produced a book called HIV, Faith, Hope, Tolerance. The book was actually developed with the support of representatives of different communities ranging from MSM to transgender people to sex workers to people living with HIV. And that teaches priests and other representatives of religious communities of how to treat HIV positive people in a good manner and how to treat representatives of key communities in a good manner. Ще до повномасштабного вторгнення ми стали першою релігійною організацією в Восточній Європі, які створили шелтери для постраждалих від домашнього насилля, саме уязвимих груп спільнот ВІЛ-позитивних людей, представників ключових груп. На сьогоднішній день це 3 шелтера в Україні, які приймають людей з ВІЛ-СНІДом, не тільки які зараз постраждали від домашнього насилля, але постраждали від війни, яким просто нема де жити. І саме в цих шелтерах їм надаються також всі послуги для того, щоб вони не переривали АРТ-терапію, не переривали програми зменшення шкоди.
Even before the full-scale invasion into Ukraine, we opened 3 shelters for representatives of key communities who are survivors of domestic violence. Now these shelters provide all the services to ensure that domestic violence survivors have the opportunity to continue their ARV treatment. And now these shelters help not only the survivors of domestic violence, but also survivors of the war who had to flee their homes for life. Ми будемо максимально робити все для того, щоб пацієнти почували себе безпечно, вони продовжували лікуватися і долати епідемію, несмотря на те, що відбувається сьогодні в Україні, де люди живуть під розривами снарядів, ракетних ударів і дуже високої степені ризику для життя. We will do our best to ensure that patients, HIV-positive people, have all the opportunities to continue their treatment, to protect their health, to protect their lives. Although we're doing this, and they're doing this under shelling, under missile attacks, under very difficult circumstances. Я хочу наконець в нашій презентації попросити вашої молитви і благословень для наших людей, для України. І хочу вам сказати, що під час військових дій, під час того, що зараз відбувається в Україні, насправді нам простіше пояснити, наскільки важливе людське життя. І саме в таких умовах, напевно, ми можемо шукати позитивні речі, тому що говорити про толерантність, про допомогу зараз набагато простіше стало людям, тому що найвища цінність – це людське життя. Я дякую вам за презентацію, за ваші молитви і вважаю, що скоро ми зустрінемось і, можливо, наступну конференцію ми будемо проводити в мирній Україні, в місті Києві. At the end of my presentation, I would like to ask you to pray for my people, to send them your blessings. And I would also like to note that, difficult as it is, under the war conditions, it's much easier to show people that human life is the most precious thing in life, and it's much easier to show people that tolerance means a lot, that helping other people regardless of them being representatives of different key communities is very important. I hope that soon we will meet in person and that we will be able to attend the next conference with more success stories. До зустрічі в Україні, в мирній країні, де буде 100% толерантність, 100% тестування. So, see you in Ukraine, in peaceful Ukraine, with 100% tolerance, with 100% adherence to ARV treatment.